Hi everyone, I hope you're doing well, and well, I'm just gonna share what I'm gonna do with these 4 nail guns that I have in this box. Whew, seems like they're junk. Well, I got them today and I'm gonna try to fix them. ¿Qué tal, chicos? A todos les saludo otra vez. Les voy a mostrar lo que voy a hacer aquí. Tengo 4 pistolas que me trajeron, aparentemente están muy dañadas, pero vamos a tratar de repararlas. Well, hi guys, welcome back again. Thanks for watching. Well, I got these guns. They're pretty bad. They're in really bad condition, as you can see. It seems to be like complete, but a few things are wrong with this gun. So I'm gonna check it out. And well, about these ones, I mean that one, and this one. And these two. These are from my friend Jesus. So I mean, it's gonna be, I mean, not expensive because I don't charge like that much for labor. But the thing is that the parts that I'm gonna be installing on this gun. So I'm planning to spend, to charge at least 500 or 600 for these guns because they're gonna need a lot of parts to make them work again. I've been trying to record videos for you. I haven't been able because all the heat in Phoenix, in Arizona, every time I'm trying to record a video, my phone just shuts down and I can't record anymore. But I have a few videos already for you, videos that I made a few months ago. So I'm gonna be uploading those videos, but for now I'm just gonna show you this because most people, most guys will think that this is just not good anymore, that well, these guns I'm just gonna throw them away, I'm just gonna throw them to the trash can, but they will work, I promise. I'm gonna tell you this because these guns are the best guns. They're old, so that's a good thing. I'm just gonna rebuild these guns and that's it. So yeah, and I got these two that I got for almost nothing. I paid almost nothing for these two. As you can see, they're very old. They've been like sitting around, okay, but I'm gonna make them work. This is a genuine magazine and it's in good condition. I'm gonna need the head. I have one over there in that box. So I'm just gonna put it in, just gonna install it. And on this one, I'm gonna need the magazine, the cap, and well, I'm gonna make them work. I'm gonna sell these guns. I got them for almost nothing, so if you're interested, let me know. I'm gonna record a video when these guns are done. I'm gonna rebuild these guns and hopefully they will work again. These are old and that means they're good. So yeah, keep in touch and don't forget to subscribe and hit the like button down below. Any questions, you can comment down below or you can send me an email to get in touch with me. So yeah, this is it. These guns are awesome, are impressive. Okay, there will be zinc nails again. Okay, so keep in touch and I will try to record a video about these guns, but I don't know if I'm gonna be able to do it because all the heat. Every time I'm in my garage, it's just it's not good. My phone is failing all the time. So well, but at least I'm just doing this video for you. This is a quick video to show you that it doesn't matter how old or how the condition of your gun is because it could be rebuilt. Alright, so well, keep that in mind. Chicos, lo que les digo que aquí me traen estas pistolas, mi compa Jesús aquí a la finiquera. Estas 4 que están bien jodidas. Estoy planeando en algo así como de 500, 600 dólares por repararlas totalmente. No cobro yo mucho por la mano de obra, pero pues van a necesitar muchas partes. Estas 3 pues prácticamente pues están, o sea, todas van a funcionar primeramente Dios, pero pues necesitan muchas partes, carrillera y todo eso más que nada. Esta se mira completa, pero pues también tiene algunos problemas. Entonces
Este video más que nada es un video rápido para mostrarles de que no importa qué tan dañada esté su pistola, tiene solución, todas las partes las hay, entonces es mucho mejor que comprar una de las nuevas. Yeah, I forgot to mention this, guys, because it's always better to rebuild one of these old guns because they work better, they perform better. Actually, they're like a little lighter than the new models, so it's better to have one of these ones than go and spend $350 and buying one of the new models. And actually those models break down so easily. They're not worth it, I promise. I don't recommend the new models, the new series, the A5 series. Es lo que les digo, que es mucho mejor seguir reparando estas que funcionan mejor, están hasta un poco más livianas y trabajan mucho más bonito, que comprar una de las nuevas que aparte que no sirven, salen muy malas, cuestan pues $350. Entonces lo vamos a reparar para que vean que no importa la condición, mientras estén buenas, o sea, mientras la persona quiera, pues la podemos reconstruir. Estas dos yo las agarré por casi nada, casi regaladas. Aquí me falta la cabeza, ahí tengo una. Ahí en esa hielera que está ahí tengo la cabeza. ¿De qué lado? Esta pues le falta la carrillera y todo, pero la tapadera esta, pero pues la vamos a checar y esta vamos a tenerla en venta. Si alguien que está interesado, pues me manda un mensaje. Le voy a tratar este otro video, ojalá que pueda, porque luego se pone muy caliente aquí en Phoenix, muy caliente, y no puedo grabar porque mi teléfono falla y deja de grabar. Entonces he estado tratando de grabar videos, pero no puedo porque está muy caliente, muy caliente, y el teléfono se apaga. Entonces tengo algunos videos que grabé hace semanas, hace meses incluso, y son los que voy a estar tratando de subir durante esta temporada de calor aquí en Arizona, porque no puedo grabar más videos. Pero de todos modos, si ocupan algo de esto, por favor en los comentarios. Muchas gracias por seguir viendo. Se pueden comunicar a mi correo electrónico. Gracias por suscribirse, sigan suscribiéndose, sigan compartiendo, sigan viendo. Muchas gracias a todos. Y lo estoy haciendo rápido porque le digo, mi teléfono en cualquier momento se puede apagar. Entonces muchas gracias. Y si ocupan alguna reparación, algunas piezas, comuníquense conmigo. Yo les puedo enviar piezas, les puedo reparar sus pistolas, cualquier cosa que necesiten. Así que muchas gracias. So guys, if you have guns that are like broken like these ones and you want to repair them and you don't know where or you don't know how, you can contact me, so you can send your guns to me and I can fix them for you. Okay, or if you need any parts, just let me know. I can help you with that. And I'm making this video like real quick because my phone is about to fail, right? It's really hot here in Phoenix. So well, that's it for today. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and share. Okay, blessings. Entonces pues nos vamos, chicos. Muchas gracias a todos, ok. Así que nos seguimos viendo en el siguiente video. Thank you, appreciate it. Cuídense y arriba la finiquera, viejones, y arriba California. Saludos a todos, muchas gracias.